And next, so this one is our second case. So it is a different case. So draw a projection of line BC 25 mm long, that is parallel to VP and perpendicular to HP. So it is a different case. It's not like both the parallel condition. So here it is parallel to VP and perpendicular to HP. Okay. So next point B is 35 mm above HP and 20 mm in front of VP. Okay. So point C is 10 mm above HP. It is a different condition. So I will tell you the how to create this problem. So now initially you have to identify whether it is comes under this category. Okay, so first என்ன type பண்ணு பாருங்க. So next you have to judge the true length of the particular line. So here what is the true length? So in this problem, what is the true length of this line? என்ன யாராவது சொல்லுங்கப்பா. 25 millimeter. 25 millimeter. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ரெகுலராக ஒருத்தரையே தான் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரிமைனிங் எல்லாருமே அமைதியாக இருக்கீங்க. Okay, so the true length of this line is 25 millimeter. So the name of the line is BC. So the name of the line is BC and the true length is 25 mm long. Okay. So for this condition, that is parallel to VP and perpendicular to HP, the front view will be a vertical line and the top view will be a full stop, that is a point. Okay, that means you have to create a problem like this. So line is perpendicular to HP and also it is parallel to VP. So VP compare பண்ணும்போது it is parallel, HP compare பண்ணும்போது it is perpendicular. So in front view you will get a vertical line, in top view you will get only a full stop, that is called a point. Okay, ஒரு dot மட்டும் தான் தெரியும். And also with that, here we are having different conditions. That is, you have to read the next line of this problem. Point B is 35 mm above HP. Okay, so the point B, that is for 35 mm above HP. So you can create a point that should have a 35 mm distance from the reference line. So from the reference line to this B dash point, it should have 35 mm distance. Okay, and 20 mm in front of VP. So from the reference line to the top view, it should have a 20 mm distance. So normally top view will be a point for this condition. So C point to இங்கே தான் வரும். So there is no need of dimension for this C point. But here we are having another one dimension, that is called point C is 10 mm above HP. So you can pick a point that is from 10 mm from the reference line. So இதே point reference line இருந்து 10 mm தள்ளி you can pick a point. So that is the point name of C dash. So you can name it as C dash. So then next you can highlight this line because this one is our front view, and you can highlight this point. This one is our top view. Okay, next you have to dimension all these points. Okay, so you have to dimension 10 mm, 20 mm, and also you have to highlight 25 mm. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 35 mm காமிக்க தேவையில்லை because we have dimensioned 10 mm and also 25 mm. So ரெண்டே ஆட் பண்ணால் தான் 35. You don't have to mention the same dimension for 2 times. That is what our important condition. Okay, so you don't have to mention the same dimension for 2 times. So here we have already marked the dimension called 10 mm and also 25 mm. It is okay. It is clear.
And you should name this top view as B bracket C. What is the reason for this notation? Roll number 20. Roll number 20. Yes, sir. In the B bracket C க்கான explanation சொல்ல முடியுமா? இது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ரீசன் சொல்லாமல் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா? ரோல் நம்பர் 20 உங்கள்கிட்ட தான் கேட்குறேன். எஸ் சார். சொல்லியிருக்கேனா? எஸ் சார். ஸோ சொல்லுங்கள், அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன? ஏன் இதை சி பிராக்கெட் பி மார்க் பண்ணாமல் இருக்கும்? சார் டாப் வியூல இருந்து பார்க்கும்போது பாயிண்ட் பி மட்டும் தான் சார் தெரியும், சி தெரியாது. ஓகே, தட் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே சார். இதுதான்ப்பா கரெக்டான ஆன்சர். We're looking from the top view. It means we're looking from the top view direction. So here it is a top view. So this one is our top view direction. We're looking from this direction. You can able to see the point B. So for this line, we are having 2 points. One is B and another one is C. Okay. We're looking from the top view direction. You can able to see only point B. You can't able to see this point. So for this condition, we have to mark it as B bracket C. ஸோ உன்னால் பார்க்க முடியாத பாயிண்ட்டை நீ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே மார்க் பண்ணு. உன்னால் பார்க்க முடிகிற பாயிண்ட்டை ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் மார்க் பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் அவர் கண்டிஷன். ஸோ இட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் த யூனிட்ஸ். இதுக்கப்புறம் 5th யூனிட் வரைக்கும் நீ இந்த பேட்டர்னை மறந்துடாது. இட்ஸ் அ காமன் ஒன். ஓகேங்கண்ணா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ எனி டவுட்ஸ்? இந்த ப்ராப்ளம் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே. ஸோ சேம் ப்ராப்ளம் தான், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வருது. Next problem. Here it is directly opposite to our previous problem. Okay. So in our previous problem, we have seen about parallel to VP and perpendicular to HP. So in this problem, it is parallel to HP and perpendicular to VP. It is directly opposite. So directly opposite எப்படி இருக்கும்? In our previous problem, we have seen that the front view is a vertical line and top view is a point. If it is directly opposite, you have to create like this. So top view is a vertical line and front view is a point. So for this condition, the condition is parallel to HP and perpendicular to VP. Here, what is the name of this line? Roll number 27. Sir? What is the name of this line? இந்த லைனோட நேம் என்னன்னு கேக்குறாங்கப்பா. ப்ராப்ளம்லயே கொடுத்திருக்காங்க. ப்ராப்ளம் படி. Line parallel to HP and perpendicular to VP. அது கண்டிஷன் பா. நான் அந்த லைனோட நேம் என்னன்னு கேக்குறேன். ஏபிபிசி சிடின்னு மார்க் பண்ணுவோம்ல, அதுதான் நேம். அது மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம்ல இந்த லைனுக்கு நேம் என்னன்னு கேட்குறேன். என்னவா ஒரு பேசிக்கா வந்து கேட்குறேன், இது கூட புரியலையா? லைன் விச் லைன் சார்? என்னன்னா பார்க்குறது எல்லாமே ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் அப்படிங்கிற கேட்டிங்கள. we are just creating a line. Okay, so what is your name? Sir, Gogul Shankar. Gogul Shankar. So like that I am asking what is the name of this line, because line is having 2 points, right? So what is the name of the 2 point? The reference line. This one is our reference line. Okay. Yes sir. Yes This sir. is not our object line. So I am asking about this object line.
So this one is our object line. Okay, what is the name of this object line? It is available in this diagram and also it is available in this problem itself. So please read the problem first. எப்படிப்பா நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றீங்க புரியலையே. Draw the projection of line PQ. ஸோ சார் இதுலயே கொடுத்துருக்காங்க PQன்னு, அதைத்தானே கேட்குறேன் நான். சார் லெஃப்ட் ஆகிட்டு தாங்க சார் என்ட்ரு ஆகிறேன். நீ என்ட்ரு ஆன உடனே உனக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் விசிபிள் ஆகும்ல? எஸ் சார் இப்போதாங்க சார் எந்த எந்த லைன்னு தெரியலைங்க சார். இப்போ தாங்க சார் லெஃப்ட் ஆகிடுச்சு நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம். இப்போ தான் சார் மறுபடியும் உள்ளே வரேன். இவ்வளோ நேரமா என் கூட பேசிட்டு தானே பாருங்க. சார் இல்லைங்க சார், அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேட்கறதுக்கு முன்னாடிங்க சார். சரி ஓகே, ஏதோ ஒரு சப்ப கட்டிட்டு இருக்க. ஸோ இந்த லைனோட நேம் PQ. சரியா, இது ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துருவாங்க. இப்போ புரியுதா? சார் அடுத்த டைம் கேட்டால் சொல்லிடுவியா? எஸ் சார். ஓகே, இப்போ நீ கிளாஸ் ரூம்குள்ளே தானே இருக்க? எஸ் சார். ஓகே, ஒரே நிமிஷம். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு இந்த லைனோட நேம் சார் ஏபி. ஏபி. அப்போ ஒரு வழியாக பதில் சொல்லிட்டேன், இதுக்காக தான் நான் கேட்டேன். ஓகேவா? ஓகே, மைக் ஆஃப் பண்ணிக்க. ஸோ ஹியர் த நேம் ஆஃப் த லைன் இஸ் PQ and the true length of this line is 25 mm. Okay, so the condition is parallel to HP and perpendicular to VP. So if you know about this condition, you have to create a vertical line in top view, you have to create a point in front view. Okay, and the condition, actually we know the condition. So next one, we have to know about the distance between the reference lines. So it's end P, that is 10 mm in front of VP. Okay, so here we have only two conditions. So in our fifth problem, actually we had three conditions. That means point B is 35 mm above HP, 20 mm in front of VP, and point C is 10 mm above HP. So we had three conditions for creating the points, but in this problem we have only two conditions. That means you don't have to worry about the third point. Sorry, you don't have to worry about the second point. Okay, so you don't have to worry about the second point, that is called Q, because in this problem they have given only the distance for the point called P. Okay, its end P is 10 mm in front of VP and 20 mm above HP. That means you have to create a reference line and you can name it as X and Y. Then you have to mention it as VP and HP. Next, you have to pick the point called P. So this P should be 10 mm in front of VP. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ரோல் நம்பர் 34. Roll number 34. So 34 is absent. Roll number 39. Is also absent. Roll number 55. So everyone is absent. Roll number 34, 39. So 55 present, sir. Okay. So on the condition சொல்லுவாங்க, its end P is 10 mm in front of VP. So இப்போ நம்ம எங்க பாயிண்ட் பிக் பண்ணணும்? 10 mm in front of VP னா in front of VP. இதுக்கு பாயிண்ட் எங்க பிக் பண்ணணும்னு கேக்குறேன். Sir, 10 mm in front. Reference line க்கு
Okay, reference line below, sir. கீழே 10 mm தள்ளி. ஓகே. 20 mm above HP. இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? Above the reference line. above the reference line. Okay. So it is a correct condition. So you have to mark this P, that is 10 mm in front of VP. That means from the reference line, you have to mark the point called P. That should be below the reference line. Okay. So reference line la irundhu 10 mm கீழ தள்ளி ஒரு point pick பண்ற, and the name of this point is P. Because this one is our top view, so you can directly name it as P. Okay. இங்கே நீங்கள் உள்ள மார்க் பண்ணுற நோட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு பிக் அ பாயிண்ட் தட் இஸ் 20 mm above HP. That means from the reference line, it should be above the reference line. Okay. So you can pick a point exactly at here. You can name it as P dash. So the distance between the point to the reference line is 20 mm. Next, you don't have to worry about the point Q. Actually, we know the true length. So from point P, you can create a vertical line. Okay. The length of the line should be 25 mm because the true length is 25. So you can create a vertical line. So இது நீ கீழேயும் create பண்ணலாம், மேலேயும் create பண்ணலாம். But மேலே நீ பண்ணுன அப்படின்னா it will cross the reference line. So it is a wrong method. So you don't have to create a line that is above this point P. So அதுக்கு மேலே நீ பண்ண வேண்டாம், அதுக்கு கீழே மட்டும் பண்ணிக்க. So you can name it as Q. So next you have to name this front view. So this front view name is actually, here we are having 2 points. One is P dash and also Q dash. So இதில் 2 பாயிண்ட்ல கம்பல்சரி ஒரு பாயிண்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ள தான் வரும். Okay. So here this is our condition. So when compared with this vertical plane, it is 10 mm in front of VP. That is point P is 10 mm in front and point Q is 35 mm in front, right? So you have to add this true length with this 10 mm. So it is 35 mm in front. So while looking from the observer point, you can able to see the first point, right? You can't able to see the second point. So you can able to see the point called Q. You can't see this point P. Okay. So you have to mark this point P in bracket. So that is what mentioned here. So P dash is marked in bracket and it is named as Q dash. So it is actually Q dash. So it is not Q. Okay. So actually it is Q dash. So இங்க தப்பா மார்க் பண்ணிருக்கு. It is within bracket P dash and Q dash. It is not Q. Is it okay? So this one is our third condition. So like this, we are having the another 2 more conditions. So in the 2 more condition, actually, one line is inclined to any one of the plane.